okubakulemberamu n'okubeera mukulembeze wammwe mukunule eggwanga Uganda mwe bali nnyo mukkiririzaamu mwe bali nnyo baleere ddala. Njala kubaza abakulembeze bonna okuva ku bamyuka ba pulezidenti, General Secretary, Leader of Opposition, ba MP, abakukiiko olukuvuzo olwa National Platform, bakulembeze ku mitendera gyonna okutuuka ku mutindo gwa wansi mwe bali kuba nti mutadde amaanyi mu kibiina kyaffe. Njala kubaza abafuuti soja mwenna abali mu Uganda abali ebweru. Njala kubaza abaana betukola emirimu gyegimu ku social media, aboogezi, abakola komenti, abasharinga, abapostinga. Njala kubaza abakomredi bonna abali makomera ku lw'eggwanga lyabwe, manyi obaka buno bujja batuukako nga gobaako siba olw'okuba nti oyagala amazima oyagala emirembe. Muganda ngeri najjo ekikutte obudde kigenda buta. Mu kusembayo kabeera kakodyo. Njala kubaza bannayuganda mwenda bali mu diaspora n'abali Uganda abafubye nnyo okulaba nti musapootinga ekibiina kino mu ngeri yonna esoboka mu byenfuna n'abasapootinze ba comrade nga nange mwendisa ejjeemu. Mwe bali nnyo babadde otakoowa kubanga si mmwe singa tetubeerako. Amu tuli ku dduka tetukeese tulinga nkozi abatamiivu ne mutuzaamu amaanyi okutusapootinga mu ngeri yonna esoboka. Nze nga nze omuntu sijja kumenya amannya g'abantu okuggyako okubaza mwenna Ssekinomu abakyala n'abaami abali mu Europe, abali mu Bungereza, abali e Canada, abali mu America, abali Australia, abali Austria, abali mwenna mwe bali kukola mulimu gwa kwagala nsi yammwe nange omuntu ng'okunjagala. Mwe bali nabo balira ddala temujjanga okwo. Bwe mmala bebaza mu ngeri yonna esoboka right obubaka bwa president bwawadde bwe mmala okuwulira obubaka buno then ndyoke nsimbula video eyatuleese olwaleero lyoke tukole ekiddako. Buno obubaka bwa president bwatuwadde oluvannyuma ekibiina okuweza emyaka 6 bweddu. Njagala mbuulize bulungi nnyo then ndyoke nsimbula video tuve wano. Greetings, comrades, and I welcome all of you to the 6th anniversary of the National Unity Platform. Although I'm addressing you from exile, I want to thank all of you for being part of this journey. On this day, 6 years ago, the 22nd of July 2020, I addressed you as we were unveiling the National Unity Platform as the political and electoral platform of the People Power Movement. I told you about the journey and process that we had gone through to secure this political party. I told you about the challenges that we had faced. I told you that we had intended to register People Power as a political party, but Museveni made sure that People Power cannot be registered as a political party. So we had to use creativity in order to secure a political party. And indeed, we unveiled NUP just 3 months to the election of 2020. By the grace of God, we succeeded. I told you about our identity and I made it clear that we were not a political party, but we had a political party. I explained that we were larger than just a political party. We were a movement, a liberation movement. I explained our mission, that our mission was not to be just another opposition political party, but a movement that was intending to put an end to the Museveni dictatorship that had turned our country into a shameful spectacle across the globe. I told you about what Mandela taught us, that under dictatorship, it is the oppressor that determines the course of the struggle. And indeed, it is Museveni and the way he was treating us that had caused us to act in a way that we were acting and to secure a party in a manner that we secured it. Where since then, NUP has faced different challenges. It has been targeted by the regime. As you remember, our former leader, Mzee Chibanama, was abducted, compromised and forced to disown us. We have faced court case after court case and the threat of deregistration. We have had our candidates denominated. We have had our members abducted and many killed. We have, been targeted not only by the regime, but even those that purport to be in the opposition. We have been denied funds that we are legally entitled to. We have had attacks and raids on our offices and headquarters
from our former headquarters in Kamocha to our main headquarters in Kavule, and all our offices across the country, including northern Uganda. But we are still standing, and we are growing from strength to strength. We have established headquarters across the country, in eastern Uganda, in western Uganda, and even in the Uganda region. And we've gone ahead to establish offices across the country, although we do this amidst numerous challenges. We have won 2 presidential elections, although they were overturned by the military, but the people of Uganda know what they voted for. We have gone ahead to have leaders across the country, but most importantly, we have awakened the young generation. We have awakened the people of Uganda. We've made them know that politics is not just something that they have to live for the so-called intellectuals. It is something that determines their life. We have established and strengthened our diaspora wing, and indeed it is the diaspora that has played a huge role in the continuous survival of the National Unity Platform. We salute them. We owe all this to the comrades that have sacrificed. Many of them have gone ahead to pay the ultimate price. People like Yasin Kauma, people like Frank Senteza, comrades like Rita Nabukenya. Many of our comrades have been abducted and they're missing to the present day. People like Kanata Muhammad, people like Kawenja Babazi, people like John Bosco Chibalama and Damlira, whose widows were also killed because they died in very suspicious ways. But we refuse to give up. Many of our comrades were arrested and detained after torture. 6 years later, they are still in prison. People like Machete Yasin, people like Karibara Sheriff, people like Umar Kato. And yes, many of our comrades continue to be detained for no reason whatsoever. Comrades like Alex Wise from Fumbiro, Eddie Mutwe, Bobi Young, Achille Uchivumbi, Bobi Giant, name it. We owe it to comrades like Olivia Lutaya, comrades like Doreen Kaija, Sauda Madada, and others that are in prison but refuse to give in because they have not committed any crime. We salute them. As we speak right now, our Deputy President for the Uganda region, the Honorable Mwanga Chivumbi, is missing after being abducted in broad daylight, live on camera, assisted by the police. Goons wielding guns came, picked him up, and 12 days later, nobody knows where he is. But we refuse to give up. The people of Uganda refuse to be slaves in their country. I want to thank the leadership of the National Unity Platform, my fellow leaders that have continued to offer leadership and hold forth even where I am not. We salute you. I want to salute my Deputy Presidents, Mama Lina Zedriga, for representing and leading us through challenging times. I want to salute our current acting president, the Honorable John Baptist Nambeshe. I want to salute you, Mama Tukamshaba Jole, and all other leaders who are still holding forth and offering leadership in these turbulent times. Now, I want you comrades to know that the only way forward is not giving up. The times that we are in are the most turbulent times, but many times we've been told that it gets dark before daybreak. It always gets worse before it gets better. The Museveni regime, like all dictatorships, is in its evening, and dictatorships get more ferocious on their way out. I've given you an example of Saddam's dictatorship and how his son Uday Hussein turned himself into a murderous monster, murdering for fun. But that was the evening at the deep end of that fall of Saddam. You have seen Museveni's son turning himself into a lawless monster, killing for fun, abducting people, and bragging about it.
I want you to know that all this is spelling an end to the Museveni dictatorship. All these are signs of the end. So hold fort, don't give up. I want you to understand that tyrants get more dangerous towards their end, but they fall. They finally fall. So hand in their comrades. I want to request you to reject the diversions, reject the divisions. Let us continue uniting and holding together. I want you not to lose hope, my brothers and sisters. What we're involved in, there's no turning back. It's like swimming in the sea. What we've covered is much bigger than what we have left. We cannot turn back. We just have to swim on, because the end is in sight and victory is in sight. So let's keep going, because we are closer to victory. Don't give up. And finally, comrades, I want you to know that we are the hope of the population. The people of Uganda voted for us, and they still have their hope in us. So keep offering leadership, even amidst these challenges. I'm aware that the LC elections are around the corner. Please get involved and take that leadership right from the grassroots. Take leadership of your villages. Get involved in the LC1 elections and take that power, take them over. On my end, I am not seated. I'm pressing every button that facilitates the quick fall of the Museveni dictatorship. From where I stand, I want you to understand that historically, the diaspora has always played a cardinal role in the fall of all oppressive regimes, and our generation is not going to be any different. So I am doing what I can do, and please do what you can do from where you are. We are stretching the Museveni regime, and you can see they are panicking because they know that they're being stretched from all fronts. The regime is falling apart. When you see them now abducting and arresting each other, when you see them going for their own generals and their military officers, then you know that they are falling. Do not give up, brothers and sisters. I've said it before and I want to reiterate it, that I will come back home, and I will come back home soon in victory. Stay strong, keep hope alive, and I want to assure you that we are going to win. We are going to free all those political prisoners. We are going to free Dr. Besigye. We are going to free Mukwogera, Elias, Agirutari, and all those political prisoners that are in prison, because they have not committed any crime whatsoever. I want you to know that one day you will see Museveni, his criminal son, and all his enablers in court. One day they're going to have their day in court, and they're going to answer for all the atrocities that they've committed against the people of Uganda. Keep the hope alive. Don't give up. Uganda will be free. All right. Okulikeyo mbaka wa presidenti bwaba wadde badde badakiika ndozanga 12 bwayisiza oluvannyuma lw'ekibiina kya National Platform okweza emyaka 6 bweddu nga kirimu nsiike y'ebyobufuzi. Mazo bebaza na buli kimu, kati njagala katandike mu butongole mbabulire kyatuleese. Okusooka njala kuyisawo kalowoozo kankano. Nandibadde nkabawali nga sinnajja kubaka buno n'obubaka buno bw'emyaka 6 bali nosooka obuyisawo n'okwebaza mwenna abatambuli naffe. Olugendo of course lubadde luwanvu nnyo. Mulimu abafiiriddemu, mulimu abakooyeddemu, mulimu abazza abapya, mulimu n'abagenda okweyungamu. Olugendo bwe lutebe lutambula. Kati embeera bwe tebirina okutambula. Kati njala sooka kuyisawo kati kalowoozo kano nga tetunnagenda butereevu ku nsonga yatuleese. Alright. Buno baka njala buweereza bannayuganda mwenna abakozesa emitimbagano okuli TikTok, Facebook, YouTube, ndooza ne Twitter. Ng'okwata essimu yo n'oyogera ebigambo ebikwatagana ku ntambula y'abantu n'okufuluma oba n'okubeera kw'abantu gy'obeera mu nsi yonna. Buno baka njala busindikiri ebeeyita ba influencers
ababeera ku TikTok mitimbagano bakanjala bo baweereza era njagala mube nga njala mbeere nga mukimanyi bulungi nnyo nti buli kintu kyonna ekyogera ku social media kuno nga wayita influencer ng'oli influencer njala kikutegeeza nti buli kigambo ky'ofulumya wano ku social media nga sijjajjawo yagiteekawo nga n'essimu gyogerako wagulangule buli kigambo ky'oyogera kuno kuliko bambega ab'ensi yonna abasengejja ebiga bye muwogera ne babijjamu amakulu era ne bakola kye balina okukola. Bino lwaki mbyogedde olwaleero? Ennaku 2 mabega mukyala w'omugenzi AK47 Nalongo mukama wakuumuza mmene bwe yafudde ndabyeko ba influencers bangi nga boogera ebigambo bingi nnyo mu kufa kw'omukyala oyo naye ebyo byebawogera byogera ku muntu yawummudde edda naye ebyo byebawogera tebamanyi nti bisobola okuleeta ate abasigadde mu nsi ezo obuzibu. Lwaki? Buli omuvaayo ne mwogera ekintu omuntu kye yali akoze ng'akikoze mu sisitemu y'omuzungu kiza okussa omuzungu okumanya nti omuntu ono waakoledde ekintu kino yabadde akikola yekka kitegeeza eri abalala kitegeeza basobola okuddamu ne bali visitinga bannayuganda bonna abalina abaana mu Bungereza bagenda bayinza okugenda okizuula nga bannayuganda bonna basinga obungi bafuna akamwanyi naye ng'abaana ebabufunirako akamwanyi tebaliiwo kitegeeza oba oyonoonya n'empapula z'abantu bonna bali mu Bungereza bannayuganda osobola okuddamu osobola okuleeta poliisi nedda mu migration damu neziri visitinga n'obasazisaamu empapula n'abali mu America n'abali e Canada abali mu Europe n'abali mu nsi endala. Bannange bannayuganda mulekeraawo okubeera ku social media nga mwogera ebigambo bisusse. Mugenda tuuka ensi nga passport ya Uganda tekyasobola kufuna visa wantu nga passport ya Uganda tekyalina value lwa bigambo byomwe abayita ba influencer. Bwe mba temulina content wumukwesi mugiwummuzeeko wansi si buli ekijja nti ogenda kyogerako. Eri abantu bannayuganda bangi nga bafunye ssente mu nsi ezo bazifunye nga bayise mu kufumba ebintu egyabwe ng'okwata essimu okubira migration oba okubira mu ofiisi nti wano waliwo munnayuganda ali ABC gy'ofuniramu wa gw'ofuniramu oli bwababba abazungu muleka ababba aziro nga zitalina gwasazeeko mutwe gw'ofuniramu ludda wa. Bannayuganda mulekeraawo emitima egy'obulogo n'egy'obusezi. Abantu bangi bali mu diaspora nga bambi akasente kalinawo kakamwanyi ate na kino kankibagambe ng'oyagala okitegeera buli munnayuganda yenna yagenda mu nsi z'amagulu meeru n'asabayo obuddamu sitoleegi yawaayo eyinza okuba nga teyali ntuufu mukama n'amuwa omukisa n'ayitamu. Ku bantu bonna bali mu diaspora balina empapula nyinza okugaa nti abantu nga ku 100 kuba kuliko abalina emboozi entuufu bayinza okuba nga baaliko 30 ng'ensawo bonna emboozi zaabwe zaali tezigatta naye omuzungu n'amuwa bwi. Kati mwabaka jja myaka gye 12 wano 2 muleese obuzibu mwogera nnyo mwogere mutalina kwogerera buli kimu kinoonyerezaako engambo zibafuukidde engambo muloopa mulinganga abalina gwe bakolera omuzungu tebamweyalira ne bamweyika yo omuzungu buli kanaku aba anoonya mistake ensobi ntono nnyo wagenda akufulumya eggwanga lye. Kati bw'omuyambako gwe ng'ojja ozunga n'olugambo muli ku social media nkugambye social media platform zonna kebere TikTok kebere Facebook kebere YouTube kebere X nkugambye yonna ejjuddeko bambega b'ensi ezo buli statement gy'ofulumya bagisengejja ne bamanya kyetegeeza. Yensonga lwaki ennaku zino embassy ezisinga obuzito tezikyagaba visa. Yensonga lwaki bannayuganda ennaku zino buli nsi mwe bali babaganya okufuna empapula zaayo kubanga bannayuganda buli kimu kiroopayo. N'omubuuza gwakola olugambo kuba n'ogenda kufunamu ki? Muganda wange mukendeeza ebigambo. Nawulidde obusunga bunnuma nenzira okuba nti nkola video za byabufuzi. Ningambe kazi nyenkiise mu nkole ngambe ku bannayuganda bali ku social media ba influencers mulekeraawo okwasama kuyitiridde. Buli mwogera ebigambo ebyo muba mufiriza n'abantu abandivudde Kampala okugenda mu nsi endala okweyiya gw'oli bulungi wayitamu kale kiki ekikubisa essimu migration ogambe nti gundi talina mpapula.
Kiki ekikubisa essimu ge migration nti oyo abaana bye bafuluma naye akyafuna akamwanyi. Kiki ekikubisa essimu ge nti gundi akamwanyi ke ensi yagifuluma takyali bakimuwa akamwanyi. Gwe ngaani? Bannange mulekeraawo kwasaamirira ku social media. Ba influencers b'e Uganda mutufuukidde ekizibu. Mutufuukidde ekizibu. Ate mulina kye mutamanyi kino kankibagambe. Omuzungu ali mu communitaringa society z'abaddugavu abajja obuzi mu nsi zaabwe nga temuvako pate after pate. Baba limu kuba monitaringa. Mukola ddi sente muzijjawa lwaki mugatharinga ne mukola pate. Omuzungu ali mukola profile kubanga nabo benyini bannansi tebakola bimukola. Lwaki mukola ebintu ebyo? Kitegeeza nti mmwe ebigendera bye mubirala nnyo. Nenga ateri abatagenda mu pate ezo nemwe temukimanyi kino kibaga kuba kinako experience. Mulekeraawo okwemulisa ke kabadde akalowoozo kange. Video etandise. Buno bakanjala mbonsaliremu obumpeere leader of opposition okulijjo Ssenyonyi olukiiko olufuzi